swing instead of a behind. A lot of times when students come, they make no sound with the rope at all. They have no speed, very little tempo, lots of tension in their hands and their arms. This is how it should sound. Use the ground, use the bigger muscles of the shoulders to swing the rope around the body. You'll feel the rope wrap around the shoulders, and then that is your cue to release the body back towards the target. Set up, swing back, feel the rope hit the left shoulder, and then swing through. 30 to 35 inches long, so it's about 70 inches of rope in total. Taped, as you can see, but the idea is that I get a feel for starting the swing down, very small movement, static at the top, down with the hands, and then unwind. Looking down the line, just made a turn to the top of the swing with the lift, a little bit of down, and then back through. You'll see that the rope itself isn't going to come over the top, as I'm not unwinding totally with my body. When I move my hands and arms down, my hips start to unwind, and the golf club will come back down. Tool, a rope. So rope dragging, I'm gonna get this thing swinging, and if I could just plop it, you can see at the end of that, it just very comfortably flopped around me. If I would use my hands and add, that thing's gonna whack me, and I'm gonna get sore, and that's good feedback. I should get punished for doing it. Not you. 네, 이 로프로 이렇게 휘두르는 거를 굉장히 자연스럽게 잘해야 됩니다. 이거를 이게 근데 선수들을 제가 이렇게 이제 막 시작한 선수들을 레슨을 하게 되면요, 선수들도 이게 안 휘둘러져요. 자. 처음에 이 로프를 갖고 하면은 막 급하게 스윙을 하려고 하면 일단은 이게 잘 안 감켜져요. 네, 그래서 이 팔의 동작을 저희 보면 크게 안 하죠. 굉장히 몸에 붙어서 짧게 다니는 모습을 볼 수 있는데 지금 저는 이렇게 백스윙에서 내릴 때 절대 이렇게 앞으로 휘두르질 않아요. 네. 근데 지금 강소연 씨 같은 경우에는 아마추어들이 가장 많이 나오는 엎어치는 스윙입니다. 이렇게 로프가 앞으로 나오는 스윙을 해요. 맞아요. 그게 뭐냐면 너무 손으로 빨리 공을 맞추려고 하는 생각이 있죠. 그래서 백스윙을 해서 자연스럽게 안쪽으로 이렇게 떨어지는 이러한 스윙이 나와야 돼요.